Good morning, everyone. Ed, thanks for that introduction. It's really nice to be here back in Seoul for the first time in a while. I'm Chris D'Agostino. I'm the Global Field CTO. I joined Databricks 3 years ago. And as Ed mentioned, I have the privilege of talking to a lot of our customers about what their current challenges are and then help guide them as they deploy Databricks and, as Ed mentioned, radically simplify that architecture. So today I want to talk to you about some of the motivations and some of the technical decisions underpinning the platform and how we're able to provide a single platform for all the data workloads that our customers and hopefully you as well can leverage. So it's no secret that the industries are being transformed. Everything from the telcos and the ability to do IoT type streaming and making real-time decisions with platforms to retail environments where you're getting customer 360 analysis, next best action, those types of things, all the way through banking and finance where there is underwriting going on in real time for the purchases of goods and services. And when you think about the platforms and the need for data and the number of systems that are used inside of most enterprises today to analyze that data, you oftentimes see the silos. Now, the data is powering everything, but oftentimes the data is brought in from the storage subsystem, and in this case, the data lake, and it's brought into different disparate systems, and each of those teams is working with the data in their own way. Our goal is to simplify this and lower the overall total cost of ownership through technical innovations and leveraging the cloud providers. And as Ed mentioned, we show this maturity curve, and the maturity curve is really designed to help organizations assess where they are today and where they would like to be in the future. Along the x-axis is the actual maturity, the data and AI maturity, and on the y-axis is the competitive advantage associated with that customer. And so in the lower left-hand corner, you see the traditional rearward-looking view of how the organization is performing. You're running your business, you're collecting data, you're loading it traditionally into like a data warehouse, and then you're running business intelligence reports against that data and surfacing those reports up to executives who are making decisions. Ed talked about not only wanting to increase the amount of data that you use to make these decisions, but automate those decisions where you can. And so as we see customers try to move up this curve, a lot of it depends on not just the technology, which we'll talk about today, but also the people and the processes that an organization uses in order to interact with data more effectively. So if you're in the audience and you're wondering, how hard is it to move along that curve, we talk to a lot of customers. Very few of them today have been able to make that journey. And so we're showing that by the relative size of the boxes. The ones that are really data-forward, data-driven organizations that we're working with are ones that are able to coalesce their data assets into a common location, have a unified approach to governing that data, providing access to it, and then bringing together the different personas that need to interact with the data. And the key advantage is trying to leverage the work that's been performed before you. So in many organizations today where you've got those separate systems, the same steps are repeated. As you load the data in, you have to transform the data, you've got to put it into the new environment, you've got to find ways to secure it and grant access to it. You then surface a user experience for the end user to interact with the data. They produce some kind of result and they need to persist that result somewhere else. This happens time and time again in each of the major job functions of data engineering, data science, and data analysis. So it's very difficult to get to this data-driven approach where more of the personas in your organization are working together as a team sport. And this problem is what motivated the founders of the company and the 7,000 employees that we have globally
to help solve on behalf of other organizations. So it's really hard to move along that path. And as we've mentioned, you've got all these different types of data workloads that you need to consider when you think about being able to perform analytics and, more importantly, machine learning and AI. And if you think of the amount of energy and cost that goes into managing these systems, granting access to the individual end users, training them on the user experience and the tooling, figuring out how to move data from one environment to the next so that the results of the first step can be used by the second team, all of this takes time, it costs money, and it creates additional risk because your organization has multiple copies of the same data. There's a synchronization challenge where you need to think about whether or not the data has changed in one system and whether or not you need to move back to the original system and make those updates as well. So most organizations view this as prohibitively expensive and complex. And so they think to wonder, like, when we talked about how you build this platform and how you architect and engineer the Lakehouse environment, the question that came to our minds was, has this been done before in a successful manner? Has anyone taken the different discrete components of how people or end users interact with data or information and combined it in a way that made it really elegant and simple to use? And so what came to mind, of course, was the iPhone. So when you think about the iPhone being launched and the number of discrete systems or devices that were replaced by it, right? You no longer carried a separate camera, you didn't carry an MP3 player, you didn't carry a separate phone. All of this technology and all of these capabilities were brought into one environment. And then Apple took it a step further, of course, and they created an ecosystem around it in terms of being able to program additional functionality. So I want you to think about the Databricks platform as doing just that. The Databricks platform is really designed to bring together all the different types of data workloads that you might need within an organization, create the efficiencies of a single platform using one copy of your data instead of multiple copies in different discrete systems, but do it in such a way that the end user doesn't have to worry about the complexity of the underlying cloud provider. Many organizations are already multi-cloud, and when you're multi-cloud, you've got to learn the intricacies and the nuances of each of the individual cloud providers. Our objective is to lower the total cost of ownership by building a platform that abstracts away the underlying cloud. Our engineers are delegating functionality to those underlying cloud services on your behalf. The benefit for you and your organization is that as an end user, you're not context switching between all these different tools. You're focused on the data, you're focused on extracting value out of the data, and you're focused on automating as many of the business decisions as you possibly can. So let's talk a bit about the Lakehouse and how we created this concept. So we thought, look at the advances of the infrastructure, look at the advances surrounding being able to hydrate up a machine or a fleet of servers, the speed at which these servers can run computations with GPUs being introduced, the network connections between them increasing in speed, the amount of memory that's now available in these servers, and the data centers in terms of failover and reliability. What if we could build a platform that runs a set of software processes against data that sits in that environment? What if we can make it as performant as some of the legacy systems that you think of in terms of mainframes and data warehouses where data and compute are combined? If you can separate the compute and storage, if you can persist the data in the object stores, which are the lowest cost ways of moving all of your data into the environment, and the ingress costs and the egress costs are incredibly low. If we're able to maintain a platform that's very open, not just in terms of the file formats so that we don't lock you in
to Databricks or any other vendor. But what if the platform itself is open? What if the underpinnings of the platform are built on open source projects, Spark being the key one, of course, and Spark being created by the founders of Databricks, but additional products, Delta and MLflow, two key products in the open source community that are very, very popular, that have code contributions from the community in addition to the code contributions from Databricks, and then the hardening and commercialization of it, and then offering those capabilities up as a SaaS offering. So that's what the goal was. And so we set out to do that. 3 years ago, we did a blog post that described, as Ed mentioned, this idea of taking the best pieces of a data lake, which is the wide range of data assets that you can leverage, the different types of workloads that you can run. But the challenges with the traditional data lake are that the data files are not well managed. The governance is weak, typically. You contrast that with the best things available to you for a data warehouse, which is trusting the data, being able to ask questions of the data in a very structured manner. But the limitations of a data warehouse are it's not very easy to start doing additional things like machine learning and AI, mainly because they don't support the additional data types of unstructured data and semi-structured data very easily. So if you're able to engineer a platform that combines all of these concepts and leverages all of the innovations that I mentioned from the hyperscalers, and then innovate at a pace that almost no other company on the planet can match in terms of keeping things open and non-proprietary, then you can create the Lakehouse. And everybody has followed suit. All the major cloud providers and the major cloud vendors are now talking about the concept of a Lakehouse. And it's because they're seeing the success that we're having. They're seeing the same innovations and the same opportunity and the same need that customers have to lower their total cost of ownership, and they're following suit. But let's talk a little bit about why the Lakehouse and why we think it really is going to make a difference for our customers. If you don't use the Lakehouse paradigm, if you continue with the traditional approach of your data lake for your machine learning and AI workloads, and your data warehouse for your structured and BI reporting, the challenges that you have in front of you are that you're going to have these additional copies of data floating around your organization. You're going to have to provision access to the data twice for each individual user. You're going to have to concern yourself with the risk associated with multiple copies of the data and the synchronization issue that I mentioned earlier. When you go from one copy of the data, being brought out of your data lake and then copied into the data warehouse, you now are dealing with different permissions and access control styles, right? You're dealing with tables and columns within the environment of the data warehouse, and you're dealing with objects and files in the data lake. And then you go one step further and you say, okay, if you're a person working in the organization and you're really doing BI reporting, then we need you to use this tool with this user experience, and we need you to point your tool over to data that sits in this environment. And if you're trying to do data engineering or machine learning, we need you to look at the same data, but a different copy of it with a different user experience. And now you don't have everybody working together as a team. Our goal is to bring the barrier down, combine these two environments into one, and allow you from a single user experience with a single catalog and a single governance model to be able to look at the data assets in your organization, enhance them, derive business value out of them, create data assets as a product that you can monetize, and securely share that out to the consumers. One other challenge, of course, is if you are doing the separate systems, you have to think about how to do that across multiple clouds. As I mentioned, most companies are multi-cloud today, and if they're not, they will be soon. And it generally happens in one of a couple of ways. The first is either just by design. Architecturally, you choose as an organization to be multi-cloud so that you can leverage one cloud provider against the other in terms of maybe cost or negotiation. The second is regulatory
requirements may force you to put data, or data residency requirements may force you to put your data in different cloud environments because of the availability of a particular cloud provider in your region. And then the third reason could be through acquisition. Large enterprises acquire other companies. They take in the technology and need to merge that together. Oftentimes that technology will sit and run in a different cloud environment. So if you need to do this across all three cloud environments where you're using either separate tools or the underlying native tools within the cloud provider, you're training your users on multiple ways to do the same work. Think of Databricks as an abstraction layer over top of that. Think of Databricks as a one-stop shop with a consistent user experience that allows you to do all of the same things that you could otherwise stitch together on your own, but do it on day one and at a much lower cost. So the complexity, the proprietary nature, and then the cloud-specific aspects create problems for organizations to adopt this type of architecture. And so Databricks makes it simple. We remain open. As I mentioned, the platform is built on top of open source software. The file formats underlying the platform are open and standard and consumable by commercial and open source tools. And then, of course, as I mentioned, it runs equally well across each of the cloud providers. So you literally could take Databricks as an environment, and you could delegate certain workloads into Azure, and the data, of course, needing to be there, but deploy those jobs and run them in Azure. You could take data that sits in your AWS environment and through the Databricks interface, build jobs or reuse jobs that had been written previously and deploy those workloads over in AWS as well. And the same would be true for Google. So we rely on the underlying object stores of the cloud provider and the infrastructure and the ability to hydrate up servers and instances. We write the software as part of the platform to integrate into the underlying native services, whether it's streaming, Kinesis, and in AWS, for example, comes to mind. But the platform itself is designed to use the object store, which is resilient, it's scalable, it's multi-region. So you've got safety and security in terms of how your data is persisted, and then we leverage the ability to bring up the infrastructure and run these Apache Spark jobs that will manage the data as it comes into the environment. And so we do a couple of things. We have a unified data management layer, and that unified data management layer provides reliability and performance. So when you think about the volume of data that comes into an organization, one of the first things that needs to be done is to ensure that that data matches what you expect it to be. So if a source system is emitting new records that come out, that record has a certain shape in terms of the number of columns and the types of values within those columns. That shape gets measured and monitored by Databricks automatically. And if the data that's coming in doesn't match the shape, you've got choices where you can quarantine the data, or you can determine if the change in that data structure is a breaking change or a non-breaking change. If it's a non-breaking change, you can let the data flow through, and the downstream systems that process the data will just ignore the change. Maybe it's an additional column that's been added to the data. But the point here is you want to be confident that the data coming into the environment is data that you can trust. Google published a white paper called The Unreasonable Effectiveness of Data. And what it said, and this will tie into something we'll talk about later when we talk about Dolly, what was said then was this idea that a large volume of good quality data processed with a less sophisticated machine learning model, that will outperform a more sophisticated model with lower quality data. So the absolute foundation for our platform is to give you the best chance at ensuring that the data that comes into the environment is of the best quality. Once it comes in, we need to govern it, which means the access control, it means the security around it, means all of the things you need to do to get that team sport environment up and running.
and provide governance in a way that's consistent. And this is done through standard SQL grants to the data. So where we see the successful aspects of the data warehouse environment and the data warehouse success, we replicate that inside of our environment. So the cost to switch from a mental perspective is as low as possible. We're not asking you to learn a new way of managing your data or governing the data or providing access to it. We're using the techniques that are commonly used today and just surfacing them through that single pane of glass. What that enables us is it enables us to run all of the different workloads and encapsulate this as the Lakehouse platform. And then together, it brings in all the different personas that would work with data. So whether or not you're doing SQL, whether or not you're doing ETL, whether or not you're training a machine learning model, all of this is done through one environment. Because the platform is as open as it is, and because Databricks is in its ethos has said we want to remain as non-proprietary as possible. We want to offer a SaaS offering, and we are a for-profit organization, but with the added value that we provide is we take these very successful open source projects, we improve the performance of them, we harden them from a security standpoint, we package them together, and we deploy them into the different cloud environments. It gives you a very simple access point to start making very good insights with your data. And our objective is to have an environment that runs where you're not worried about the infrastructure. You have a lot of control over the costs associated with the environment. You have the ability to create policies that control, say, the difference between the dev environment and the QA environment and your production environment. But our hope is that you're going to find the platform so easy to use that you're going to have all of the different personas be very productive in the environment. And if there are tools that need to interact with the environment, because it's so open, we have a really great set of partners that have best-in-class products that work in each of these different categories. And in addition, as I mentioned, it's a people, process, and technology play when you're transforming an organization. The people aspect is really important. We have a bunch of training that's made available. We have professional services that can come in and help train individuals and work with your teams to deploy production use cases. We also have example code where we build solutions and our systems integrator partners build solutions to specific use cases that are common in certain industries. And today we're going to have some talks as part of this keynote from manufacturing, from retail, from gaming, and sort of with the thread of digital native there. Each of these industries, because the platform is general purpose, leverages the same platform. But because there are unique aspects to how these industries operate, these solution accelerators provide solutions, specific to, say, a customer 360 use case, for example, or a fraud or underwriting use case in finance. And so we partner with the major system integrators as well. So let's talk a little bit about performance. When you think about the Lakehouse platform, I want you to think about it from the standpoint of we're measuring how well do we perform as a general purpose data analytics platform when organizations load their data into the object store? And then we look at our competitors and we say, how well do they perform under that same model? Meaning, if I load data from a source system and it's in Parquet, how can I run from a single platform the ability to run some type of ETL or machine learning workload or data warehouse workload against the data that sits in Parquet without needing to ingest it in and put it into a proprietary format or lock it down or charge you money to pull it back out? When you look at it from that vantage point, from that lens, there's no competition at all. Snowflake, which is arguably one of the best cloud data warehouses, if you ask Snowflake to run a particular workload against data that sits in the object store as Parquet files, the costs associated with it are quite high.
The other cloud data warehouses, which are the ones provided by the major cloud vendors, have high costs as well. The performance associated with it just does not compete. And the reason why it doesn't compete is because Databricks is built on the best version of Apache Spark. We're the creators of it. The founders are the inventors of the technology. And so we are continuously adding capabilities and performance enhancements to the open source offering as part of the Databricks solution. And what that results in is our ability to analyze the metadata associated with your data assets in a way that no one else can compete with. Because we do distributed computing so well, and because we have so much experience, the 10 years that the company has been in business around Spark, so much experience with how to distribute data and distribute metadata and analyze it and make quick decisions about where to move certain workloads, we're able to perform the lakehouse function much better than the competition. But we realize that most organizations today, especially enterprises, depend on data warehouses. So we got our engineers focused on taking the SQL components of Apache Spark, rewriting it. Instead of it being in Java and Scala, we rewrote it in C++. So now it runs on bare metal. So it is architected the same way that you would see any other data warehouse architected from a software standpoint, but it takes into account all of the benefits of that metadata analysis and distributed compute that we had from the 10 years of doing Spark. And so from a data warehouse standpoint, if we compare ourselves to Snowflake, and we're comparing against two different versions of Snowflake, and I'll explain the reason in a moment, but the ability to actually run data warehouse queries. So imagine ingesting in data into the lakehouse environment. It's sitting in ADLS or S3. It's in Parquet. You want to define a star schema and start writing queries against it. There's some industry standard benchmarks that support the generation of data in this structure, loading the data, running the queries multiple times to see if the underlying platform can optimize those queries through caching and other mechanisms. When you break down what actually takes place under the covers, you're going to see that there's a cost associated with loading the data, and it's true in each platform. Where the real savings from Databricks comes in is the ability to optimize and set up the data via that metadata analysis. Under the covers, any platform is going to be continuously optimizing the way the data is laid out on disk, the way the data is cached, what type of indices are created. We are experts at that. And because of that expertise, we're able to create the optimization at a very, very low cost. So when you look at the comparisons, and if you look at some of the literature out on the web, you'll see Snowflake respond to what we've published. And what they'll talk about is the cost. This is cost per performance, which is an important metric. They'll look at the costs and they'll say, well, our costs are low, here's the reality of lower costs. And they talk about the standard edition and the machine sizes that are smaller. Most enterprises can't use their standard edition. They have to use the enterprise edition because of the additional security requirements in terms of protecting the data. So the point here is you should walk away with confidence that the innovation engine at Databricks is fast enough and strong enough, and we'll talk more about that in a bit, that you can rely on us as a partner to help radically simplify that data estate. And we pay very, very close attention to the performance metrics that we need to meet or exceed in order to win your business. So we've talked about the list of customers. I'm actually going to introduce a few customers today. We'll hear from 3 customers. So I won't belabor these slides, but in every single industry, there are challenges associated with how they can leverage data better in order to run a more effective business, whether it's increasing customer acquisition and ideally profitability, reducing risks or complexity in terms of the cost of governing the risks associated with running your data estate, or just lowering your overall expenses. So in each of these environments,
we talk about retail, and so I'm going to introduce here in a moment a gentleman to talk from Emart 24. But if you look at the retail space in particular, some of the statistics that are really sort of sticking out are 90% of the data is unstructured data, and a quarter of the sales are lost because of the next best action requirement not being met. And when you look at the number of jobs that they're opening up in the retail space around data, it all requires AI experience, 80% of them. And they say also that they need better or more real-time analysis of what consumers are purchasing, or if they're looking at products on the website and whether or not they abandon a product or abandon a shopping cart. So to talk a bit more about these challenges and some of the ways in which they can be solved using Databricks, I'd like to bring up Mr. Lee, the CIO of Emart, to present on a retail use case. 안녕하십니까. 저는 이마트24에서 IT와 디지털을 총괄하고 있는 이재경이라고 합니다. 아침 일찍부터 좀 영어 계속 들으시고 또 이제 무거운 주제 하는 것도 힘드시죠? 자, 이제부터는 좀 그냥 편하게 들으시면 됩니다. 제가 오늘 여러분들한테 전해줄 내용은요, 저희 이마트24에서 어떻게 우리 AI와 빅데이터를 추진해 왔는가, 그리고 또 그러한 과정에서 우리 데이터브릭스가 어떠한 역할을 했는지, 또 이것을 통해서 저희가 경험했던 AI와 빅데이터의 프로젝트가 어떻게 하면 성공할 수 있는가에 대한 저희 생각들을 여러분들과 간단하게 좀 나눠보도록 하겠습니다. 제가 왔으니까 이마트24 간단하게 좀 소개하고 지나가도록 하겠습니다. 저희 이마트24는 2014년도에 이제 편의점 사업을 시작을 해서요. 22년도에 매출 2조 1천억 원, 그리고 현재 점포수 한 6,500여 개를 운영하는 빠르게 성장하는 회사라고 할 수 있겠습니다. 또 최근에 저희 이마트24는 기존의 일반적인 유통업체가 아닌 테크놀로지 컴퍼니로서 변화하려고 좀 시도를 하고 있는데요. 여기 보시는 바와 같이 옆에 있는 코엑스의 우리나라 최초 또 유일의 상용화된 아마존 고 스타일의 AI 점포를 운영하고 있고요. 현재 한 1년 6개월 정도 한 8만 명 정도의 고객들이 왔다 갔습니다. 또 그 외에 이제 또 하이브리드 점포를 운영하면서 그 안에 들어가는 무인 점포와 관련된 다양한 디바이스, 또 디지털 디바이스, 장비, IoT 기술 이런 것들을 활용을 해서 신기술을 적극 활용하고 있는 중입니다. 빅데이터 AI 팀과 관련해서 말씀드리면은 저희는 21년도 11월에 이제 처음으로 조직을 구성해서 이러한 기술을 내재하는 작업들을 진행을 했습니다. 주요 추진 내용들을 보면은 다른 업체들과 크게 다르지 않습니다. 빅데이터 인프라를 구축을 하고, 또 빅데이터의 과제들을 선정하고, 또 AI 모델을 개발하고 서비스화하는 어떤 이런 작업들을 진행을 했는데요. 조금 저희만의 좀 다른 점이 있다라고 하면은, 저희는 이 빅데이터의 데이터 수집과 구현을 철저하게 과제 중심으로 진행을 했다는 점입니다. 현업과 함께 그 과제들을 선정하고 그 과제에 필요한 데이터들을 중심으로 데이터를 수집하고 빅데이터를 구현해서 빠르게 저희가 분석할 수 있는 그런 환경을 만들어 갔고요. 또 한 가지 또 특이점은 이 빅데이터의 과제의 선정과 또 실행과 검증 이 작업들을 데이터 사이언티스트만이 한 것이 아니라 처음부터 이제 현업 담당자들이 함께 참여를 해서 이 과제들을 진행을 하도록 했습니다. 사실 제가 이제 빅데이터 과제들의 어떤 실패 사례들을 좀 많이 보면은 아무리 뛰어난 데이터 사이언티스트의 그 과제를 막 수행을 한다고 해도 그 결과물을 현업에 가져갔을 때 이건 뭐지? 우리한테 필요가 없는데 하면서 아무 쓸모가 없는 그런 결과물들을 내는 케이스들을 많이 봤었기 때문에 이번에는 우리 현업들과 우리 데이터 사이언티스트들이 함께 같이 하는 그런 작업들을 할 수 있는 그런 것들을 강조를 했고요. 또 이러한 것들이 자연스럽게 되게 하기 위해서 회사 내 데이터 컬처를 구축하는 노력도 같이 진행을 했습니다. 그리고 이 빅데이터 AI 팀에서 진행했던 프로젝트를 간단히 좀 살펴보면요. 앞에서 말했듯이 저희 현업들이 데이터에 익숙해질 수 있도록 셀프 BI 서비스 시스템을 구축을 해서 항상 자기들이 필요한 데이터를 분석을 하고 또 시각화할 수 있도록 하고,
또 이제 복잡한 알고리즘은 빅데이터 AI 팀이 직접 경영주들을 위한 AI 상품 추천 서비스, 또 점포 AI 발주 서비스, 또 그리고 물류센터 AI 센터 수량 예측 이런 프로젝트를 수행해서 지금 현재 진행을 하고 있습니다. 물론 이걸 진행하는 데 있어서 또 비슷한 저희 그 챌린지들이 있었습니다. 인프라 빨리 구축해야 되고 여러 데이터들은 여러 시스템에 막 산재해서 있어서 이것들을 통합 관리할 필요성이 있고 또 저희 한 6,000개 넘는 점포와 또 13개 넘는 물류센터에서 매일매일 그 엄청난 양의 데이터들이 쌓여 있는데 이것들 어떻게 효율적으로 관리가 또 필요하고 또 저희 데이터 사이언티스트들 다른 여러 업체들에서 이제 모아왔는데요. 각자 다 하던 그 작업 방식이 다른데 이런 것들을 좀 최적화하게 할 수 있도록 하는 환경을 제공하는 이런 부분들을 해결해야 될 문제가 있었는데요. 이런 부분에 있어서 저희가 사실 여러 데이터 플랫폼을 검토를 했고요. 최종적으로 데이터브릭스를 선정을 해서 사용을 하게 되었습니다. 이런 데이터브릭스를 활용해서 저희가 이제 좀 성공적인 케이스를 하나 있어서 같이 소개를 드리도록 하겠는데요. 앞에서 말씀드린 AI 상품 추천 서비스입니다. 요거는 이제 기존의 이커머스나 넷플릭스의 어떤 추천 시스템 그 안에 들어가는 컬러버리 필터링 알고리즘을 좀 응용해서 만든 건데요. 조금 차이가 있다면은 그런 추천 시스템은 사용자에게 어떤 추천을 하는 그런 시스템인데 요거는 점포에다가 이렇게 추천하는 어떤 그런 시스템입니다. 그런 시스템을 이제 구현을 하는 모델을 구현을 해서 진행을 했고요. 요 데이터를 좀 살펴보면은 분석 데이터가 저희가 아까도 말씀드린 6,000점 이상의 점포에 있는 데이터들이 있고 또 60억 건 이상의 거래 데이터 그리고 한 8만 개 이상의 또 상품 데이터 축적되는 상품 데이터들이 있고 또 그 외 다른 데이터들과 또 이것들을 마지막에 필터링해주는 비즈니스 조건들이 굉장히 많습니다. 이게 한 30개가 되는데요. 자, 이런 것들을 다 한 번에 수행을 해서 점포에 상품을 추천하려고 하다 보니 많은 시간과 자원 비용이 소요될 수밖에 없었습니다. 자, 그래서 우리 데이터 사이언티스트가 열심히 일을 해서 막 만들었어요. 처음에 40시간이 넘게 걸리는데 또 최적화하고 또 줄여서 30시간 하고 마지막으로 만든 게 27시간에 한 번 그 프로그램 돌리는데 27시간 걸리고 그 프로그램 돌리는 자원 비용이 한 100만 원 가까이 나왔습니다. 이거는 근데 매일 점포에 경영진한테 제공하기에는 이 모델은 적용이 불가능한 상태였습니다. 근데 그 즈음에 저희가 그 데이터브릭스를 이제 검토를 하고 도입을 했고요. 이 데이터브릭스에 이제 데이터와 이제 알고리즘 최적화 어떤 기능 그리고 데이터 분산 처리 기능 그리고 컴퓨팅 자원 최적화 이런 기능들을 활용해서 획기적인 결과를 나타냈는데요. 이 데이터브릭스를 통해서 분석 시간을 1시간으로 줄였고요. 총 분석 자원 비용을 7만 원으로 줄였습니다. 결과적으로 시간 한 96% 단축하고 비용도 93% 절약하는 드라마틱한 결과를 냈는데요. 이건 진짜 어떻게 보면 데이터브릭스의 베스트 케이스라고 할 수 있을 것 같습니다. 하지만 사실 저희도 이 프로젝트가 저희한테도 베스트 프랙티스인데요. 지금 이 과제가 사실은 데이터 사이언티스트가 낸 과제가 아닙니다. 현업이 아이디어를 내고 기획을 했고요. 모델링은 데이터 사이언티스트들이 했고 그 뒤에 로직들은 또 다시 현업들이 하는 그 현업과 우리 데이터 사이언티스트들이 협업을 해서 성과를 만들어내는 그런 프로젝트라고 할 수 있고요. 사실 저는 이 AI나 빅데이터 프로젝트에 있어서 현업의 참여가 무엇보다 중요하다라고 말씀드리고 싶고 플러스 이 데이터브릭스와 같은 이 어떤 모델을 빠르게 수립하고 또 실행하고 검증하고 다시 업그레이드하는 이 작업들을 빠르게 실행할 수 있는 인프라와 툴이 필요하다라고 생각을 하고 있습니다. 자, 여기 마지막으로 저희가 이제 앞으로도 계속 현재 진행하고 앞으로 추진할 과제들인데요. 상품 기획, 물류, 마케팅, 영업, 정보개발 지금 다 과제별로 현업들이 다 조인해서 이 과제들을 수행하고 있고요. 이런 과제들을 저는 이제 성공의 활용 정정을 할 수 있는 것이 저 가운데 있는 데이터브릭스가 될 것이라고 생각하면서 이 발표를 마치도록 하겠습니다. All right. So in terms of manufacturing, one of the sets of challenges that we're going to talk about today and how Databricks might help is, back to my keynote, which is data siloed inside of an organization, the need for real-time insights.
associated with the supply chain, the ability to protect the intellectual property of the supply chain elements through lineage and understanding where the parts have come from, and really wanting to scale the data sets up and given the size of the scope of the manufacturing. So with that, please welcome to the stage Mr. Han. He's the technical lead from Hanwha, and to talk about these. 예, 방금 소개받은 주식회사 하나의 한기선 부장입니다. 반갑습니다. 여러분들이 제가 먼저 진행하기 전에 저희 회사에 대해서 잠깐 소개를 드리고 진행을 하겠습니다. 한화하면은 요즘 많이 핫하죠. 저희가 이제 무기를 만드는 방산 회사로 출발을 하다 보니까 최근에 이제 전쟁도 있고 여러 가지 이슈들 그리고 이런 것 때문에 좀 핫한 회사이긴 한데요. 그만큼 저희가 변화를 좀 많이 겪고 있습니다. 원래 주식회사 한화는 폭탄을 만드는 회사였는데 최근에 이제 민수 회사로 전향이 좀 돼가고 있는 거고요. 지금 저희 주식회사 하나 밑에는 3가지 회사가 있어요. 사실은 이제 글로벌이라는 회사하고 모멘텀이라는 회사, 그리고 이제 건설이라는 회사가 합쳐져 있는 회사라고 보시면 될 것 같고요. 이것 말고도 하나그룹 전체의 지주사 역할도 담당을 하고 있습니다. 그러다 보니까 상당히 복잡한 회사인 거예요. 그러다 보니까 저희가 이 복잡한 회사가 있는데 이제 글로벌 같은 회사는 저희가 그 기존에 영위하던 그 불꽃놀이, 여러분들 여의도에서 진행하고 있는 그 불꽃놀이를 진행하는 회사이기도 하고요. 민수 화약을 만들고 또 화약의 원료가 되는 이제 재료를 만드는 회사. 그리고 이제 모멘텀이라는 회사는 또 최근에 또 핫한 2차 전지 생산 라인을 만듭니다. 그리고 저기 태양광 셀을 만드는 전 과정의 제조 공정을 만드는 회사고요. 건설은 또 생뚱맞게 주택건설, 또 플랜트, 토목건설 이런 것들을 진행하고 있는 회사죠. 다 다르다는 거죠. 이런 다 다른 조직들을 뭉쳐서 최근에 이제 사업 개편을 작년도에 진행해서 이 3가지 회사가 하나의 지붕 밑에 존재하게 되어 있습니다. 그러다 보니까 이 과거에 이제 이런 회사들이 디지털이라든지 IT 적용이 굉장히 낙후돼 있어요. 화약회사는 방산 그리고 보안 이런 측면에서 그 클라우드라든지 그 우리가 많이 하는 그런 데이터의 통합 이런 것들을 진행을 못하고 그 계속 흘러왔다는 거죠. 그래서 이런 것들에 대한 고민을 갖고 있는 시점에서 옆에 이제 그 전략부문이라는 조직에서 DT라는 것을 통해서 어떻게 하면 우리도 이제 데이터를 활용해서 회사가 더 성장할 수 있는지 더 발전할 수 있는 계기를 만들어 보자라고 해서 생긴 조직이고요. 그러다 보니까 저희는 고민을 갖고 있었어요. 저희가 그 좀 전에 3개의 회사가 통합됐다고 했는데 3개의 회사뿐만 아니라 저희 그룹의 많은 회사들이 사업 개편을 통해서 굉장히 다양하게 지금 변화하고 있습니다. 먼저 방산회사에서 민수회사로 변했다는 거예요. 기존에는 방산회사다 보니까 네트워크도 다 끊어져 있었고 데이터를 통합하기도 굉장히 어려운 상황이었겠죠. 두 번째로는 굉장히 상이한, 앞에서 말씀드렸다시피 굉장히 상이한 사업 구조를 사업 모델을 갖고 있습니다. 이렇게 다른 회사들, 그리고 다른 사업 모델을 가진 회사가 있다 보니까 기존에 구축되어 있는 시스템들은 당연히 사일로화 될 수밖에 없는 그런 문제점을 갖고 있었습니다. 이런 문제점을 갖고 있는데 저희는 DT로 가자고 얘기를 하고 있어요. DT를 가고자 얘기를 하고 있는데 가장 중요한 거는 일관된 비즈니스 가시성을 확보를 해야 되는 어려움이 있는 거죠. 두 번째는 지속적으로 앞으로도 사업 구조가 변화할 거라는 거죠. 그랬을 때 어떻게 유연한 대응이 필요한지 그것들에 대한 고민들이 있다는 거고요. 그다음에 데이터 중심의 의사결정은 저희가 이제 데이터를 축적하는 데만 생각을 하고 있는데 그 활용 관점에서 어떻게 접근을 할 건지에 대한 고민을 갖고 있습니다. 마지막으로 최근에 화두가 되고 있는 ESG 또는 AI 등에 대한 최신 트렌드를 계속적으로 지속적으로 고려를 해야 된다는 어려움을 갖고 있었어요. 저희가 이번에 그 데이터브릭스를 갖고 이런 데이터 통합을 통해서
데이터 기반의 의사결정 체계를 수립하고 비즈니스 어질리티를 확보하는 것을 목표로 프로젝트를 진행을 하고 있습니다. 저희가 이제 첫 번째 생각한 거는 기존에 이렇게 사일로화된 그 회사로부터 데이터를 통합하고 그것들을 어떻게 가식성을 확보하고 활용할 수 있는지 그 체계를 확보하는 데 초점을 맞춰갖고 진행을 하고 있고요. 그런 측면에 저희는 데이터브릭스를 만났습니다. 데이터브릭스를 만나서 고민했던 부분들은 각 사업 부문별로 구축된 시스템과 서로 다른 구조의 데이터의 통합이 좀 쉬워졌다는 거죠. 가장 문제가 됐던 게 SAP 데이터가 버전이 다른 SAP를 여러 개 갖고 있었어요. ECC도 갖고 있고 S4 하나도 갖고 있고 그 다음에 이제 다양한 그 오퍼레이션 데이터들 이런 것들을 통합할 수가 있었고요. 그 다음에 DT에 필요한 다양한 규모의 데이터 분석 환경도 이제 가능하게 됐죠. 앞에서 이제 말씀 나왔는데 다양한 형태의 클러스터 구성이라든지 CPU, GPU 선택, 스파크 버전도 다양한 버전을 가져가면서 저희가 이제 진행할 수 있는 기반을 마련했다. 그리고 AWS, Azure, GCP 같은 글로벌 클라우드를 모두 지원했기 때문에 저희가 앞으로 클라우드를 선택할 때도 어느 하나 특정 브랜드가 아니라 여러 가지 클라우드 업체를 선택할 수 있는 기회를 가지게 되었고요. 그 다음에 무엇보다도 오픈소스다 보니까 지속적으로 발전할 거라는 기대도 갖고 있습니다. 제가 이제 이따 오후에 세션 할 때는 이 내용들을 좀 하나하나 풀어서 저희가 갖고 있었던 특히 이제 앞에 이마트에서와 다르게 저희는 제조업이고 그 다음에 건설업이고 이렇게 기존의 데이터를 통합해서 분석하는 활동을 많이 안 했던 회사예요. 근데 이제 시작하는 입장에서 어떤 고민들을 가졌는지 공유하는 시간이 될 수 있을 거라고 생각이 되고요. 지금 현재는 저희가 데이터 분석을 위한 기반을 확보하는 단계입니다. 그래서 데이터를 모을 수 있는 환경을 만들고 그리고 그것을 바탕으로 BI라든지 셀프 분석을 할 수 있는 어떤 기반을 만드는 단계라고 생각이 됩니다. 이런 단계에서 물론 저희도 AI, ML을 적용해서 예측을 하거나 추정을 하거나 저희 최적화를 하거나 이런 분야로 나갈 거라고 생각이 되고요. 마지막에는 저희가 이런 통합이나 내용들을 바탕으로 디지털 트랜스포메이션을 실제로 수행할 수 있는 어떤 단계로 올라설 수 있을 거라고 생각이 됩니다. 짧은 시간에 제가 많은 것을 얘기하려고 하다 보니까 좀 제가 전하고자 하는 말들이 제대로 전달됐는지 잘 모르겠지만 아무튼 데이터브릭스를 통해서 저희는 드디어 데이터 분석의 여정을 떠날 수 있게 됐다는 것에 감사하고 있습니다. 감사합니다. Okay, so our last presenter is Brian Hong. He's the CTO of Devsisters, and I love this because before the session started, we were out and I was meeting members of his team, and one of the developers mentioned to me that they brought on a woman who was taking care of the legacy data warehouse and that it was so painful that she almost quit. And they shifted to the Lakehouse architecture and using the data warehousing features there, and happy to say she's still here, so here in the front row, so that's great. And when you look at gaming, and this is also a bit true for the digital native companies, but gaming in particular, when you look at the volume of data that is coming online or coming in as a result of the online multiplayer games, and sometimes with millions of simultaneous players, and the fact that mobile devices, the security model is changing in terms of cookies being removed and ad IDs being removed, and then the sort of advent of these ultra casual games where you don't even need to authenticate or log in, like Wordle, for example, comes to mind, and the need to really monetize things in a different way than selling just a game once. You're selling more of a subscription service. So these challenges are really pronounced and create in the gaming space this fragmented view of the customer, creates some additional complexity around the legacy infrastructure, not being able to keep up with the volume of data that's coming in. So if you'll welcome to the stage Brian, the CTO of Devsisters, to discuss how they're handling that with Databricks. 네, 안녕하세요. 데브시스터즈 CTO 홍성진입니다. 저 소개 간단히 드리면은 현재 10년째 데브시스터즈 다니고 있고요.
원래 서버 개발자로 입사해서 쿠키런 포 카카오 서버 개발을 시작해서 2년 전부터 CTO 역할을 맡게 됐습니다. 저희 회사를 간단히 소개해드리겠습니다. 데브시스터즈는 쿠키런 시리즈의 개발사이고 작년에 누적 글로벌 이용자가 2억 명이 넘었습니다. 다양한 국가, 다양한 문화의 유저분들에게 사랑을 받고 있습니다. 그 중에서도 쿠키런 킹덤의 경우 런칭하자마자 정말 많은 분들이 사랑을 해주셔서 22년 상반기 자료를 기준으로 한국 국내 기업이 서비스하는 모바일 게임 중 가장 많은 활성 이용자 수를 기록하기도 했습니다. 이렇듯 쿠키런 게임들은 글로벌 유저층과 장르적 특성으로 많은 유저와 트래픽을 가지게 되는데요. 또 반면에 신작을 개발하는 팀들도 있죠. 저희 내부에. 이 팀들은 데이터 경험이 많지 않기도 합니다. 그런데 런칭을 하면 또 수많은 쿠키런 팬분들이 게임을 이용하시게 되는데요. 여기 로그 인입량 그래프예요. 쿠키런 킹덤 출시 당시에 평소 대비 200배가 넘는 데이터의 인입이 있었고 피크 20TB 이상의 데이터 적재가 이루어지고 있습니다. 그뿐만이 아닙니다. 모바일 게임은 업데이트가 굉장히 빠르죠. 업데이트를 그냥 단순 컨텐츠 추가만 하지도 않고요. 그러다 보면 데이터 스키마도 거의 2주마다 바뀔 수 있다. 데이터를 다루시는 분들은 이러한 상황이, 이러한 환경이 얼마나 난이도 있는 또 한편으로는 피곤할 수 있는 환경인지 짐작이 되실 것 같아요. 이러한 비즈니스 특성상 데브시스터즈는 오래전부터 빅데이터 기술을 도입했는데요. 데이터 크기가 너무 컸기 때문에 사실 빅데이터를 쓰고 싶지 않아도 선택사항은 아니었던 것 같습니다. 입사 초기에 유일한 서버 개발자로 있었기 때문에 분석을 위해서 로그를 아마존 클라우드를 저희가 이제 사용을 하고 있었으니까 S3 적재를 하고 하둡 등의 기술로 데이터를 분석을 했는데요. 그때는 몰랐지만 지금은 이거에 이름이 있죠. 데이터 레이크라고 부르게 됐죠, 저희가. 하지만 또 얼마 안 가 하둡이 많은 한계점을 가지고 있더라고요. 그래서 그 당시에 나온 지 얼마 안 된 신기술인 스팍을 도입하여 주력으로 사용하게 됩니다. 이제 스팍을 사용한 지 8년 정도 됐는데요. 그 누구보다 이 기술의 장점과 한계점을 명확하게 알게 된 것 같습니다. 네. 그래서 이제 도입 당시에는 이 스팍을 사용하는 기술의 상용 솔루션이 존재하지 않았어요. 그래서 모든 것들을 밑바닥에서 쌓아 올리는 작업을 해야 했는데요. 쌓아 올릴 인프라가 기술적으로는 뭐 대단한 업적일 수도 있겠지만 안정적인 유지를 하고 또 이제 계속 개발을 하기 위해서는 너무 많은 전문 인력이 필요했습니다. 또 회사가 성장함에 따라서 다양한 팀들이 생기고 데이터에 대한 세세한 접근 관리도 필요하게 됐어요. 접근 관리를 제대로 하지 못하면 데이터를 열어주기 어려운 이런 딜레마가 있겠죠. 또 데이터를 다루는 데에도 스팍에 대한 전문성이 필요로 했고 또 파이스팍 같은 것들이 있긴 하나 데이터 웨어하우스 엔지니어링 관점에서 익히기도 유지 관리하기도 쉽지 않았습니다. 네, 그래서 사실 이제 스팍이 초기부터 제가 이제 사용을 했으니까 스팍을 만든 사람들이 창업을 했다. 데이터브릭스라는 회사가 생겼어. 계속 보고 있었거든요, 몇 년 동안. 점차 성숙해가는 모습을 보면서 보게 됐는데 이제 되게 재밌는 기능들을 많이 추가를 하더라고요. 근데 오픈소스엔 추가 안 해주고 이제 데이터브릭스만 추가를 해서 이거 한번 봐야겠다. 그래서 검토를 하기 시작을 했습니다. 시작이 되게 쉬웠어요. 법인카드를 계정에 등록을 하고 문서 따라서 좀 구현을 하다 보니까 저는 이제 법인카드도 있고 권한도 있으니까 쉬웠겠죠. 뭐 아무튼 네. 그래서 30분 정도 만에 분석 가능한 환경이 나오더라고요. 첫인상부터 아주 좋았고 그리고 또 두 번째 인상 깊었던 부분은 저희가 내부에서 이제 파이썬을 쓰는 사람, 스칼라를 쓰는 사람, SQL을 쓰는 사람 이렇게 다양한 사람들이 있어요. 근데 이 세 가지를 다 지원하지 못하고 좀 주로 파이썬을 저희가 기존에는 제공을 하고 있었어요. 그래서 주피터 데이터 랩을 이제 제공을 인하우스에서 하고 있었는데 이것과 유사한 노트북 기능을 제공을 하더라고요. 여기서는 이 세 가지 언어가 하나의 노트북 안에서도 언어를 바꿔가면서 쿼리를 할 수 있었고요. 이와 같은 다양한 언어의 지원이 노트북뿐만 아니라 데이터브릭스 플랫폼의
모든 기능의 공통적인 특징이어서 매우 인상적이었습니다. 또 저희가 이제 제가 제일 눈여겨보던 데이터 레이크 기술입니다. 이를 통해 내부에 있던 그 8년 전부터 구축하던 데이터 레이크를 레이크하우스로 마이그레이션을 하였는데요. 전통적인 올랩 환경에 익숙하신 분들이라면 너무나 반가울 트랜잭션 지원, 스키마 변경, DML 연산 등의 기능이 제공이 되며 더 나아가서 테이블의 어떤 변화를 역사로 관리를 하고 버전 관리를 해주고 또 과거 시점의 데이터로 테이블을 쿼리할 수 있게 해주는 타임 트래블 기능, 또 빅데이터에서는 또 데이터가 워낙 크다 보니까 성능 최적화가 굉장히 중요하겠죠. 성능 최적화에 되게 유리한 Z-오더링, 그 다음에 아까 제가 그 데이터브릭스를 검토하게 만든 오토 옵티마이즈, 이런 기능들로 생산성을 끌어올릴 수 있었습니다. 저희가 이제 워크플로우라고 하죠. 보통 이제 원장에서 이제 지표까지 나가는 이런 매일매일 도는 이 워크플로우를 기존에는 파이스팍과 에어플로우로 개발했는데요. 이제는 조금 더 데이터 웨어하우싱 엔지니어링에 걸맞게 에어플로우, 스팍 SQL, 델타 레이크, 데이터브릭스로 스택을 새롭게 개발을 했습니다. 기존에는 스팍 전문가만 기여가 가능했던 구성에서 SQL과 데이터 웨어하우싱 경험이 있는 다양한 데이터 엔지니어가 함께 기여 가능한 프로젝트가 된 것이죠. 결론적으로 이러한 변화는 저희가 이제 신작 출시를 앞으로도 많이 앞두고 있는데 신작 출시에 필요한 작업의 속도를 증가시켰을 뿐만 아니라 모든 데이터를 한 곳으로 통합하고 SQL만 알아도 누구나 데이터를 추출, 분석 가능하게 만들었습니다. 이렇게 접근성을 개선하여 단순하게 게임 사업 지표 분석을 넘어 소프트웨어 엔지니어, 기획자, QA 등의 다양한 직군이 인프라 분석, 운영 실수 복구, 아니면 게임 클라이언트의 성능을 분석을 하는 이런 다양한 곳에 데이터브릭스를 응용하여 사용하게 되었습니다. 또한 반정형, 비정형 데이터까지 통합한 레이크하우스를 기반으로 AI와 ML 모델의 혁신을 가속할 수 있었는데요. 여기서 다루기엔 시간이 부족하지만 마케팅에 대한 예측 모델 같은 것들을 개발을 해서 저희 마케팅 전략에도 매우 유용하게 사용을 하게 되었습니다. 그리고 기본적인 쿼리에 대해서도 성능이 2배 정도 빨라진 건 덤이고요. 또 데이터브릭스의 인상적인 부분은 현재의 제품의 가치도 있지만 앞으로가 더 기대되기도 합니다. 작년 여름에 저희가 이제 프로덕트 어드바이저리 보드에 초대돼서 샌프란시스코로 출장을 갔는데요. 거기서 데이터브릭스의 각 세부 제품별 프로덕트 매니저들을 만날 수 있었습니다. 저기 홀에서 이제 인터뷰 영상에 나오는 분들을 만났는데요. 각 제품에 대해서 굉장히 디테일한 Q&A도 할 수 있었고 피드백을 줄 수도 있었고 어떤 기능이 필요한지도 커뮤니케이션 할 수 있었습니다. 그 다음에 이제 제품의 향후 기능을 어떤 걸 개발할지에 대한 우선순위를 결정하는 데도 참여를 할 수 있었고요. 라이엇 게임즈에서 20년 동안 데이터 사이언스를 하신 분도 만났고 웰스파고라는 미국 4대 상업은행의 임원분도 만나서 같이 토론했던 것도 인상적이었습니다. 네, 그래서 이런 경험들을 통해서 데이터브릭스가 얼마나 고객지향적인 조직인지 알 수 있었고 앞으로 이 파트너십을 통해서 동반 성장해 나갈 수 있을 거라는 기대를 하게 되었습니다. 네, 저희가 이번에 그 유니티 카탈로그라는 마이그레이션을 국내 회사 최초로 하게 되었는데요. 이를 토대로 앞서 말씀드린 그런 다양한 권한 문제들, 그 다음에 데이터 리니지를 기반으로 한 다양한 내부의 데이터 문제 해결과 제품 개발, 그 다음에 데이터브릭스와 또 대시와 같은 것들을 사용해 어떻게 더 데이터를 잘 보여주는 대시보드나 데이터 앱을 만들 수 있을지 이런 다양한 비즈니스 임팩트를 줄 수 있는 문제를 데이터브릭스 덕분에 더 집중하여 해결할 수 있게 된 것 같습니다. 네, 이상 저희 데브시스터즈의 데이터브릭스 적용 사례를 공유드렸습니다. 감사합니다. Okay, just want to take a couple minutes to chat about some innovations from Databricks and kind of as I mentioned, our hope is to build confidence that we're going to continue to innovate at a pace that's going to make your data journey much easier. And so I won't walk through each of these, but we are continuously adding to both the open source projects as well as the commercial packaging
of Spark and Delta and ML flow. And one of the key things to make the Lakehouse platform successful was the ability to support ACID transactions over top of traditional data lake. And for those of you not familiar with what that is, it's built into database technology, which basically ensures that when new data is written, the new data has got to adhere to all of the policies and restrictions for that new data. Otherwise, the data can't be written because the reader would see an inconsistent state. To do that at scale on a generic data lake is quite an engineering challenge, and we were able to do that, and that's built into Delta. But you see the list of features that are coming out. But one of the biggest announcements that we had just in the past few weeks was the release of Dolly 2.0. So for those of you not familiar with it, Databricks, maybe quickly by show of hands, how many people are familiar with ChatGPT? If you've seen ChatGPT? Okay, not that many in the audience, okay. So ChatGPT is an online service that allows you to ask a natural language question, currently in English. I'm not sure if they support other languages. Ask a question in English, and they have consumed millions upon millions of documents into the environment to train the machine learning model. And the machine learning model is based on the GPT ML model, and it has currently over 1 trillion features as part of that model. So when you think about a machine learning model, the feature being what aspect of the data are you analyzing, and then there's a weight that gets ascribed to each of the features in terms of the importance of that feature in determining the result of the model. And what ChatGPT was able to do was create a very human-like interaction in a chatbot style, where famously it's being asked to summarize historical events, and it will create a very concise summary of maybe World War II or some complex event. Or it can suggest a recipe for a particular type of food that you might be interested in, or what to pack for a particular vacation, given the location and time of year of that destination. And so it's a very human-like interaction, and there's been a lot of press around it. But the challenge has been that only the Googles and the Facebooks of the world have had the compute resources to train these large language models, because there are so many features associated with the models. As I said, ChatGPT, the feature set is over 1 trillion. And the number of documents that they've had to read in and the compute power that's required to process those documents and train the models is really left to just a handful of companies globally that can afford to do that from a cost standpoint and have the compute resources available. So what Databricks wanted to do, taking into account that Google research paper I mentioned earlier, which was, can you use high quality data with a less sophisticated model and get similar or better results? And so Dolly is just that. We've trained Dolly on a data set that was curated and created by Databricks employees so that there's no restrictions in terms of usage. We open sourced it, and we make it available for commercial use. I think it was 15,000 questions and answers that we trained the model on, with 12 billion features, or parameters rather. So the 12 billion parameters, not a small number, but because of the distributed nature, the smaller model, and the Databricks platform, the speed at which it can process things, we're able to train the model in 30 minutes for the cost of $30 US. So what does that mean to you as a potential customer? One, it's open source, so it's free to use. We open source the weights of the parameters, that weighting algorithm. We open source the training code for how you would train the model. And the goal here is
we want organizations to be able to take their own internal documents, their own internal language, their own internal way of interacting with customers or business use cases, and have a very affordable way of creating this ChatGPT-like functionality, obviously without the compute resources and without the high cost. So if you haven't checked it out, please do check it out. And we're already seeing information out on the web of one instance today that I read of the model being trained with Japanese language-based documents. So we're excited to see what the community will do. So with that, it's the end of the keynote, and I'll hand it over to the MC. So thank you very much.